ഇത് റീനി കമ്പനിയുടെ ഐബ്രോ റോൾ ഓൺ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഐബ്രോ ഗ്രോ. I have been using this for now I think from 2-3 months. So I find a huge difference in my eyebrows. എൻ്റെ വളരെ സ്കാർസ് ആയിരുന്നു ഐബ്രോ. സോ ഇത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു റോൾ ഓൺ ആണ്. See, you can see നമ്മളൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് റോൾ ഓൺ. So how you have to apply is ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടുക. Okay, and then you can just massage it maybe for 10 to 20 times. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. One main thing which I found is that ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് if we use നമ്മൾ ഐബ്രോസ് കുറച്ച് ഇത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ if you use any eyebrow liner or whatever, so അത് ഇട്ടാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഇരുത്താൻ പറ്റും. So ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് I just use it. So initially എനിക്ക് this was the function like ഈ നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഒരു ഐക്ലൈൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പം അത് നല്ലോണം കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ഇന്നത്ര വൃത്തിയായെന്ന് അറിയില്ല ബിക്കോസ് I was looking into the camera. So this product is I would recommend this product. ഇത് ശരിക്കും ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് എൻ്റെത് വളരെ മോശം ഐബ്രോ ആയിരുന്നു. But now I do find that I have some hair. So this is without any makeup face, directly from the bath, and I had used only toner. So you can see that my eyebrows enganeyayirunnu first. So adu I have used it for 3, I think from April end onwards I had started using it. So I wanted to see whether it works. So you can give a try, Reni.